einmal zurück, weil Nebenquest. Nebenquest? Nebenquest. Nebenquest. Außerhalb. Cute. Moment mal, mein Junge. Du bist doch der Lichtgeweihte, oder? Dann kannst du mir bestimmt weiterhelfen. Hast du die Gaswolken über Wendel gesehen? In letzter Zeit tauchten sie immer öfter dort auf und frieren mit ihrem Hokuspokus den ganzen Boden ein. Ich würde ihnen den Spaß ja sogar gönnen, wenn Bodenglätte für meine Altersklasse nicht solche halsbrecherische Auswirkungen hätte. Ich wünschte, ich könnte diese Banausen verscheuchen, aber ich bin im wahrsten Sinne des Wortes zahllos, um sie zu beeindrucken. Aber vor dir, dem Lichtgeweihten, dürfen sie mehr Respekt haben. Mit Schwertern wirst du sie zwar nicht treffen können, aber ich wette, du weißt dir auch anders zu helfen. Könntest du nicht losziehen und den Wolken über Wendel klar machen, dass sie sich verziehen sollen? Wir müssen da hinten einmal eine Quest annehmen. Müssen wir da auch nochmal nach Wendel? Guten Tag! Du bist doch der Seelenwächter, der jetzt zum Lichtgeweihten ernannt wurde, oder? Meine Schwester Ruka hat etwas verloren. Etwas ganz Wichtiges. Kannst du ihr vielleicht helfen? Ach, da ist Ruka. Entschuldige, du bist doch der Lichtgeweihte, nicht wahr? Dann kennt er sich doch sicher in Wendel aus. Was meinst du? Oh, verzeih. Mein Name ist Ruka. Ich bin Darstellerin bei der Lichtbühne von Treant. Ich bräuchte deine Hilfe. Es ist so, ich war neulich in Wendel, um mich auf meine nächste Rolle vorzubereiten. Doch gerade als ich mein Manuskript aufgeschlagen hatte, tauchten urplötzlich ein paar Schakale vor mir auf. Ich bekam den Schreck meines Lebens und ergriff Hals über Kopf den Flucht. Kurz darauf stellte ich fest, dass ich dabei meinen linken Ohrring verloren hatte. Ich hätte ihn so gerne wieder, doch ich traue mich nicht zurück. Nach Wendel. Sollte es dich in nächster Zeit nach Wendel verschlagen, würdest du dann bitte nach einem einzelnen Ohrring für mich Ausschau halten? Es wird sich nicht leicht zu finden sein, zumal die Schakale ihn höchstwahrscheinlich verschleppt haben. Aber dieses Paar Ohrringe ist eine Erinnerung an meine Großmutter. Wenn der linke Ohrring weg wäre, dann würde ich mir das nie verzeihen. Bitte hilf mir. Genau, super. Hier ist der Ohrring. Hallo? Was ist denn das? Auf dem Boden liegt ein funkelnder Ohrring. Das müsste jetzt alles sein. Guten Tag. Nee, nicht Marco, sondern Ruka. Oh, du bist wieder da. Hast du ihn gefunden? Bitteschön. Da ist er. Das ist mein Ohrring. Oh nein, er hat einen Kratzer abbekommen. Aber es macht nichts. Er ist wieder da und das ist alles, was zählt. Ich habe nicht viel, was ich dir anbieten kann, aber ich würde dir gerne dies hier schenken. Vielen Dank für deine Hilfe. Und wenn ich meine Rollen einstudieren will, gehe ich ab sofort woanders hin. Verzeih mir, Oma. Ich hoffe, der Kratzer macht dir nichts aus. Oh. Guten Tag, der Herr. Hast du die Gaswolken vertreiben können? Ich wusste doch, auf dich ist Was? Es wäre wünschenswert, wenn die Wolken ihre Lektionen jetzt gelernt hätten. Wenn sie gerade mal nicht frech sind, sind sie nämlich eigentlich ganz hübsch anzusehen. Jedenfalls hast du uns einen großen Dienst erwiesen, mein Junge. Hier, nimm das. Ab zum Mana-Baum. Mach ein bisschen Story. Chronicle every detail of our Soul Guard Kum Al's journey. Every word he said, every path he's trod. Oh, and I mustn't forget the events at Terratio. Aish is keeping himself very busy with his records. Yeah, well, Soll er doch machen. keeps him happy. I'm just glad he joined the convoy. Wir flöten mal wieder los. Flie, fla, Flöte. Oh. Wir müssen da hinten hin. Wieso haben wir zwei? Ach, weil wir zweimal andocken können. Oh, da ist ja noch eine Quest. Guten Tag, was haben wir denn für dich? Ah, du brauchtest die Stiele. Ich sehe nichts, danke. Ihr habt Magnitenstiele dabei. Danke, Seelenwächter. Ich hätte nie gewusst, was ich ohne euch getan hätte. Dann werde ich mich gleich in die Küche stellen. Mein Vater wird sich freuen.
Hier, ich weiß es nicht im Vergleich zu dem, was ihr für mich getan habt, aber ich möchte euch das hier Helping out schenken. people in need can be Ganz super viel Geld, dankeschön, können wir gebrauchen. Worte zum Heiligtum. I wish we'd been able to thank Treant for his help earlier. He probably saved our bark back there. Goodbye, convoy. Hello, Calamity. I was so desperate to get Hina's core stone. I almost lost myself. We owe him. Who knows? We might get another chance to show our appreciation to Treant. Vielleicht, ja. Suche die Göttin auf. Guten Tag. Ein bisschen Bammel gerade. Alms, I see you have returned. Phew! You had me worried, Treant. Thanks for the help with Delaphos earlier. Your thanks is unnecessary. As the overseer of the sanctuary, I could not sit idly by and allow harm to come to the Alms in the midst of their pilgrimage. Treant? As in the sentry of the sanctuary? Watcher of the Alms' passage? He is much larger than recorded in the texts I've read on the subject. Could I perhaps... Not now. Wieder Ace. eine Probe haben wir. As for you, Soul Guard Val, here is where the escort's journey ends. I have bidden farewell to many a Soul Guard in my time here as the Overseer. However, you have been appointed as an Alm in your own right. You may proceed onward to the Mana Tree with the rest of the Alms. Thank you. I am honored to fulfill my duty as the Alm of Light. But before that, I want to talk to the Mana Goddess. Curious. I would inquire as to what you have seen and heard on your travels that would prompt such a request. Please enlighten me. We know that Delaphos is planning to take his revenge on the Mana Goddess, but we don't know why. He's going around reviving benevolence to stir up trouble. Sure, we defeated 3 of them already, but that's not the point. The point is that Delaphos is regaining strength, and now he looks really weird and really menacing. We can't let him keep going like this. Before long, he will arrive to assault the sanctuary. We seek a way to stop his progress, but we need the goddess's guidance. You plan to stop Delaphos yourselves? Yet again, you surprise me. We feel partially responsible for his resurrection and sudden rise to power. Plus, he still has Hina's core stone. I have to fix this before I can give my soul to the cause. Please understand. Your plight is noted. It is not my wish to place any undue burdens on the Alms, nor on the goddess of mana herself. But I believe I am coming to understand what the elemental spirits saw in you when making their choices. There is change brewing in Kidiel. Steel yourselves, Alms. You may enter the sanctuary with my blessing. Prepare your minds and hearts for when your souls will be necessary, and for what purpose you have been called. Ominous words, my friend. We'll stop by after we hash things out with the Mana Goddess. How about you wish us luck on our way? Very well. Until we meet again, Alms, take care and keep a weather eye out on the road ahead. Thanks. We'll try. Bye-bye. Now it's off to see the Mana Goddess. Machen wir auch. Ich bin gespannt. The Sanctuary of Mana. Karina, wait! No. That's gotta be the Tree of Mana. Wow. It's beautiful. Almost familiar in a way. Familiar. Yes.
It makes sense that you feel that way. The fairy. Dropping those eaves as always, I see. Life begins with the mana tree, and when your time in this realm is over, your soul returns here to continue the cycle of rebirth. Oh, then the mana tree oversees not just the alms, but all creatures. It's where all souls end up. When the world was still Fadiel, the mana tree was in the spirit realm, right? Yes, if Kediel had not been created, you would never have had the opportunity to see the mana tree. Incredible. If only I could tell everyone back home what a stunning sight this all is. We've wasted enough time looking. It's time to get some answers. How might one find the goddess in order to seek an audience? Follow the path and it will lead you to her. Be sure to stay on the path, though. Was? Ich darf ihn auf keinen Fall... Heiligtum des Mana. Wir sind angekommen. Wir dürfen den Weg nicht verlassen. But that's... Monsters? Here? We never had monster infestations before. There goes the neighborhood. The barrier around the mana sanctuary is meant to be impenetrable. However, Vielleicht sind das ja Liebe. I Mümmler. happen to have several hypotheses over the origins of these sanctuary monsters. Some species might have been trapped inside of the barrier at the time of its fabrication. Or perhaps specific species are able to puncture... Oh my, Master Aish is muttering to himself yet again. Let him talk. Maybe he'll bore the monsters to death. We should get going, but be careful, everyone. Be careful und Lucky nach Cactus Kaktusfratzi. We were in the sanctuary. What could be the cause? Leave the hypotheses to Aish, Morley. We got bigger fish to fry. Finally, a lucky break. Now that I'm an alm, I can protect you all the whole way. If there were trapped species inside of the barrier, we must take into account the change in habitat. Could evolution have played a part in creating this many subspecies? Or perhaps... Should we permit him to ponder uninterrupted? Words will not reach him at this stage, I believe. It figures. Aish, stop falling behind if you don't want to find your own way. It would have been nice to have Hina here to see this. Yeah. She would have loved this view. Ja, den Then hätte I'll sie be echt sure to geliebt, soak up glaube as ich. much of the atmosphere as I can, for her sake. That's the idea, Karina. I'll do the same. What went through the minds of the alms of old as they walked this path? Our thoughts often turn to those we left behind in times such as these. Bittersweet to reminisce, but my heart still feels warm. I'll bet you the alms of the past will give us a warm welcome. So all souls return to the mana tree eventually. In that case, I wonder if Orin Wir brauchen ja and noch Liza den are ganzen back. anderen Kram. Hey everyone. We made it. Val, I am sure your voice has reached them. Huh? The path stops here. Then how do we get to the mana goddess? Fairy could well have indicated the wrong route through the sanctuary. Her directions were vague at best. Do not doubt that you are on the correct path. Oh, hi. It's Vadise, the White Dragon Princess. Tatsächlich, ja. What are you doing here? You, your companions, and even I must face whatever future lies ahead of us, come what may. Don't worry. Vadise is like Treant, an emissary of the goddess. Can you tell us how to continue on the path ahead? I am the keeper of the future. How you choose to proceed depends on the answers you provide. Jetzt muss ich noch Antworten geben. There are many roads you may take, each with their own consequences. Nein. Do you understand? I think so. We have a choice to complete the pilgrimage, or not.
But that decision is why we've come to the goddess. Please, let us speak to her and ask for her wisdom. After learning the truth, how will you feel? Will you accept it? The truth? Have you the strength to face the truth of this world? I do not know the depth of your conviction, what resides within your heart. Make me understand your intent. Your hearts will lead you along the path you seek. Was? Oh Gott, wir kämpfen gegen sie. Machst du... Wo? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich mich richtig... Vadise. When tilling the lands to bear fruit, one must bear in mind the myriad disasters they will face. Was ist eigentlich meine Aufgabe da? This will continue until we can come up with an answer. Think carefully. That is correct. All right, got it. Was? Was habe ich gemacht? War das falsch? Hätte ich vielleicht eine Reliquie einsetzen müssen? Das ist unsere nächste Prüfung. Oh Gott, ich habe Angst. As many rounds as it takes. Though mortals yearn for the future, they are hindered by the shackles of their past. Expel the knowledge that leads mortals astray. This one's a tough one. What should we do? Test your might. That is incorrect. Ah, wir liegen falsch. Oh no, that was wrong. Okay, hätten wir doch Umbra nehmen müssen. Wir lagen falsch. Du musst nur die Fragen beantworten. Ja! Ich habe sie falsch gedeutet. Tschüssikowski, ich brauche Heilung. So, was für eine Frage. Kein Problem für uns war dies. Total ein Problem. As alm of light, surely you can decipher the truth from that which is false. Discern your truth and yours alone. You can answer this, Val. Think carefully. Oh, also es ist doch... Also da wir Lichtgeweihter sind, glaube ich, dass hier das Ding ist. Dankeschön. Ist es jetzt ein Problem, dass ich eine Frage falsch habe? Ich muss den Kampf nochmal starten. Ich glaube, ich starte den auch gleich neu. Those strong enough to break free of their fate. Long have we prayed for pilgrims such as yourselves. You may be the heroes that the goddess of mana has needed all along. Go forth and create your own future. Thank you, Vadise. Darf ich nochmal mit Vadise reden? Haben wir die sehr weh getan? Es tut mir leid. Nein, können wir nicht. Dann gehen wir einfach mal weiter. Aha! Nice to see that this place hasn't changed. No monsters either. Looks just like it did back in Fadiel times. You have had a long journey, but the mana tree is just ahead. A long and laborious journey indeed. The alm's final destination.
Nee. Wir reden noch mit der Göttin. We aren't here to offer our souls like those that Danke. came before us. We need to meet with the goddess. Wir haben ja noch Donner zu klatschen. Wir haben noch Ruin zu klatschen. Wir haben doch so viel zu machen. Coda, the alms have arrived. Das ist ein Coda? Coda. Huh? I am the guardian of this sanctuary. There are humans living within the barrier? That's news to me. Living? No. I am but a strong will given form. Consider me like one of the spirits. To put it in terms you may understand, I am the first in the long legacy of soul guards. You passed Vadise's trial admirably, Val. I should not be surprised given that you are of my own bloodline. You're my ancestor? If we assume that long ago, people from Tiania were chosen to stand guard over the mana goddess, and that practice has held over to this very day. Aha! Then he is the origin of the Soul Guard tradition. My mission remains unchanged since I first accepted it. Protect the goddess of mana. Do you know where we can find her, Guardian Coda? We need to speak with the goddess as soon as possible. You may refer to me as simply Coda. Treant and Vadise have relayed your current plight to me. Come. I will take you to the mana goddess. More than mana goddess waiting. Time to go. Wir gehen ja gleich. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, hier liegen noch Sachen rum. Oh, siehst du? Taking this? Dann fragen wir doch mal die Mana-Göttin. Hallo, Mana-Göttin. Boah, ist das schön. Ist der Baum schön.